This is the story of a man and a balloon. My name is Jim Salzwedel, and I'm a hydrometeorological technician. Jim is preparing to launch a weather balloon with radiosonde in Slidell, Louisiana. We're an official upper air site for the National Weather Service. The weather balloon carries instruments to measure weather in the upper air as it rises. The data is highly critical for the weather modeling process to get the best available forecast. This launch is choreographed twice daily with launches at over 90 locations in the United States and another 700 worldwide at 23Z and 11Z locally during daylight time at 6 in the morning and 6 at night. This step is pretty obvious. Filling up the weather balloon. And then tying it closed. Nothing's worse than letting a balloon get out of your hands. Before the launch, Jim is on a computer looking at the upper wind flow, so we have a good idea of where the radiosonde is going to travel after we release. The radiosonde is then checked for accuracy. We compare that with weather instruments that we have here at the office to make sure the sonde is actually, that the data is correct before we actually release it. A battery powers the sensors for temperature, humidity, and pressure, as well as a GPS unit used to help determine wind. The radiosonde transmits the data back to the telemetry receiving system, so that way we can get the data real time. Because the instrument may end up landing in your backyard, we put this sticker on here to let folks know it's a harmless weather instrument. Harmless, but the balloon may contain hydrogen. You'd want to take great care and caution in handling that because it is a flammable gas. Also, if you find a recently used radiosonde, the batteries might be hot or hissing. Just let them cool and quiet down before handling. It's not a hazard. And now it's launch time. On a sunny day, so we watch out for aircraft. Have to really be careful of different obstacles, trees, power lines. But on a stormy day, you might only have a 5 or 10 minute window before the next line of storms. Either way, the data is valuable. Typically when we release the balloon, it's right around 5 to 6 feet in diameter, but as it goes through the atmosphere and expands through the higher altitudes, this actually expands to almost 20 feet or greater before it actually bursts. Usually at our office, our weather balloons burst at over 105,000 feet. That's 20 miles up. How far it travels really depends on how strong the upper level winds are. The balloon may travel a dozen miles away or a couple hundred miles away. No matter how far it travels, it's all for the data. तर हे रेडिओ संडे इन्स्ट्रुमेंट आसा खूब इम्पॉर्टंट. हे एक्चुअली प्रॅक्टिकल एप्लिकेशन आसा की जे पायलट्स बी वयर वता तांकां जे डेटा जाय पडटा ती हे बलूनान घालून हे बलूनाच्या अंडर अटॅच करून हे इन्स्ट्रुमेंट धाडटात आनी ते तांकां हेल्प जाता. या वर्साची एक अद्भुत सैमीक घटना म्हळ्यार एन्युलर सोलार एक्लिप्स कंकणाकार सूर्यगिराण. 9 मेच्या दिसा हें गिराण भुंयेर खुबश्या कडेन दिश्टी पडलें. चंद्र जेन्ना पृथ्वी आनी सुर्याच्या मदीं येवन सुर्याक सगळोच धांपता तेन्ना पूर्ण सूर्यगिराण आमकां दिसता. पूण जेन्ना चंद्र पृथ्वीच्यान मातसो पयस आसतना गिराण जालें जाल्यार तो सगळ्या सुर्याक धांपूंक शकना आनी सुर्याचो भायलो भाग मातसोच दिसता. एक रिंग ना जाल्यार कांकणाच्या आकृती सारके दिश्टी पडणारे ह्या गिराणाक एन्युलर सोलार एक्लिप्स म्हणजे कंकणाकार सूर्यगिराण अशें म्हणटात. मेच्या 9 आनी 10 तारखेर हें गिराण ऑस्ट्रेलिया आनी सावथ पॅसिफीक हांगा बरेंच सुंदर दिश्टी पडलें. The 2013 solar eclipse will occur on May 9th and 10th, where viewers in Australia and the Pacific Islands can witness the moon lying between the Sun and planet Earth. Though this year's eclipse may be partial, it is still guaranteed to be something spectacular and worth the wait. मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया हांगच्या खगोलशास्त्रज्ञांनी 280 नवे क्रेटर चंद्राचेर सोदून काडल्यात. चंद्र पृथ्वी वयल्यान सगळ्यांत चड निरीक्षण आनी अभ्यास केल्लो वस्तू.
पूण हे क्रेटर केन्नाय कोणाच्या नजरेत कशें आयलें ना हाचेंच सगळ्यांक अजाप जालां. हाच्या पयलीं चंद्राचो ग्रॅविटी स्टडी आनी टेरेन मॉडेलिंग हे प्रयोगात खूब नकाशे काडिल्ले, पूण हे 280 क्रेटर त्या नकाशात केन्नाय दाखोवंक नाशिल्ले. कर्टिन युनिव्हर्सिटी ऑस्ट्रेलिया हांगच्या वैज्ञानिकांनी हे काम केलां आनी हातूंतले 66 क्रेटर्स दुर्बिणीत स्पश्ट दिसून येता अशें तांणी म्हणलां. चंद्राच्या धर्तरेचेर हे क्रेटर्स किंवा खड्डे भरपूर प्रमाणात दिसतात आनी ते अंतराळांतल्यान फातर म्हणजे एस्टेरॉयड्स आनी मिटिओर नाजाल्यार चंद्राचेरूच ज्वालामुखी पद्दतीन जाल्ले आसतात. आतां पर्यंत असो तर्क आसा. ह्या नवे क्रेटरांच्या अभ्यासातून चंद्राच्या इतिहासाचे आनी थंय कसल्यो कसल्यो प्रक्रिया जातात हाचेर उजवाड पडपाची खूब शक्यता आसा. कर्टिन इन्स्टिट्यूट फॉर जिओ सायन्स रिसर्च हाचे प्रोफेसर विल फेदरस्टोन हांणी हाय रेझोल्युशन ग्रॅविटी मॅपिंग आनी कंप्युटर मॉडेलिंग ह्या पद्दतीन आपल्या वांगड्यां बरोबर हो शोध लायला. चंद्राचो फाटलो भाग आमकां केन्नाय दिसना आनी मून मॅपिंग सॅटेलायट वापरून हो प्रयोग थंयय करूंक येता अशें तांणी उक्तायलें. आतां तांचो ग्रूप मंगळाचो नकाशो अल्ट्रा हाय रेझोल्युशन ग्रॅविटी मॅपिंग करून तयार करपाच्या कामाक लागला. Using the Lunar Reconnaissance Orbiter's laser altimeter, NASA scientists have been counting craters to create the first ever comprehensive catalog of large craters on the Moon. Here, individual craters larger than 20 kilometers in diameter light up using LOLA elevation data. By studying these data, scientists have discovered that in the Moon's early history, the proportion of large impact craters to small impact craters was higher, indicating that proportionally more larger craters were formed then. This provides clues to the chaotic early days of the inner solar system, including Earth's own history. लंडनाच्या एक संस्थेन 2 किलोंचो आनी 1 फूट रुंदीचो इल्लोसो टेलिस्कोप चंद्रार लावपाचो उपक्रम चालू केला. फक्त नासा अंतराळाचे शोध लावपाक समर्थ आसा अशेंच न्ही, धाडस केल्यार कोणाकूय तें शक्य आसा अशें द इंटरनॅशनल लुनार ऑब्झर्वेटरी असोसिएशन किंवा ILOA ह्या संस्थेच्या CEO स्टीव डर्स्ट हांणी उक्तायलें. 2016 साला पर्यंत ही संस्था चंद्राच्या साऊथ पोलाचेर एक यान व्हरून पयले वेळा इतिहासांत थंयचो शोध आनी रिसर्च सुरू करपाचे प्रयत्न करतली. थंय कसले कसले खनीज पदार्थ आसात आनी उदक कितल्या प्रमाणांत आसा हाचोय बी शोध हें मिशन लायतलें. हे शोध स्पेस मायनिंग आनी स्पेस ट्रॅव्हल असल्या उपक्रमांक खूब फायद्याचे जावंक ठरतलें. हे टेलिस्कोपाचे उद्देश मनशाच्या ब्रह्मांडा बद्दलचें ज्ञान वाडोवपाक अशें आसा अशें डर्स्ट हांणी म्हणलें. चंद्राचेर पृथ्वी सारकें वातावरण ना आनी थंयच्यान हें विश्व नितळ आनी सुंदर दिसता आनी ताचो अभ्यास जावपाक खूब मदत हे टेलिस्कोपान मेळटली अशेंय बी तांणी सांगलें. चंद्रार पयलें पावल दवरपी नील आर्मस्ट्रॉंग आनी पयलेच फावट अंतराळांत वचून येवपी मनीस म्हणजे युरी गागारीन हांकां सगळेच वळखतात. पूण अंतराळांत पयली बायल मनीस हिच्या बद्दल कितले लोक जाणात? 1963 सालांत जून 16 ह्या दिसा रशियेची व्हॅलेंटिना तेरेश्कोवा ही अंतराळांत वचपी पयली लेडी कॉस्मोनॉट. हिच्या ह्या उपक्रमाक अंदू जूनांत 50 वर्सां जालीं. 26 वर्साच्या पिरायेचेर हिणें हें धाडस करून दाखयलें आनी वॉस्टॉक 6 रॉकेटांत अंतराळाची एक भोंवडी मारून ती आयली. तेरेश्कोवा एक कपड्याच्या फॅक्टरीत काम करताली आनी पॅराशूट जंपिंग हो तिचो छंद आशिल्लो. ती त्या फॅक्टरीच्या कम्युनिस्ट युनियनाची लिडरूय बी आशिल्ली. कझाकिस्तान हांगच्या बायकानूर स्पेस स्टेशनांतल्यान अंतराळांत वचपाच्या पयलीं 7 म्हयने एकदम सिक्रेटली म्हणजे लिपून हिचें ट्रेनिंग जालें. मजा म्हणल्यार हिच्या घरच्यांकूय बी ही गजाल वर्तमानपत्रांतल्यानूच कळिल्ली. तिणें 48 वेळा पृथ्वीची प्रदक्षिणा करून ती वेवस्थीत भुंयेर देंवली आनी एक नवो पराक्रम करून तिणें 50 वर्सां पयलीं दाखयलो. She has been inspiring women all over the world to follow their dreams now for half a century. The first woman in space, Valentina Tereshkova, now celebrating 50 years since her groundbreaking flight. One small step for a woman. 2 years after Yuri Gagarin, Valentina Tereshkova chased his rocket vapors up to orbit in 1963 to become the first woman in space.
The training was the same for men and women. Space doesn't make allowances for gender. Even today, Valentina is a folk hero, only slightly less famous than Gagarin in Russia. And in space... Valentina Tereshkova, thank you. Thank you so much for being an inspiration to me and many other women and girls around the world to reach our dreams. Congratulations. But back then, she started off as one of many, selected from among hundreds of applicants. One of 5 other finalists could have gone in her place. It was a time of Cold War, with Soviet leader Nikita Khrushchev desperate to keep the momentum going after Gagarin was first to cross one of the great hurdles of the space race. As such, the project was kept top secret. Valentina didn't even tell her own mother what she was doing. I told her I was in a parachute jumping team, and she believed me. When her friends congratulated her, she didn't believe them either, saying she's not been in space, she's a parachutist. It would be 2 decades, though, before the next female cosmonaut went into space. And after 50 years, only 3 Russian female cosmonauts have ever been in orbit. Valentina became a perfect publicity tool for the Soviet Union. She was banned from flying ever again after Gagarin's death, viewed as too valuable a public face to lose. Along this Hall of Fame are statues of men central to Soviet space exploration. But Valentina Tereshkova is the only woman you'll find here. Her call sign was Seagull, and for the USSR and for all the women who dreamt of doing the same, this seagull flew higher than any other. आमचो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंटाचो टूर आतां काबार जाल्लो आसा. श्रीमती विशाखा दामले हांगाची चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, तांणी आमकां हो सगळो टूर करून हाडलो. मॅडम, तुमी इतले पासियेंसान, इतले पेशन्स आनी टायम घेवन आमकां एंटायर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, इन्स्ट्रुमेंट्स आनी सगळें वर्कींग दाखयलें. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. एंड इफ एनी ऑफ अवर व्ह्युअर्स वूड लायक टू कम, की तुमी सांगिल्लें न्ही 23 मार्च, सो 23 मार्चाक तुमी तांकां एक्सप्लेन करात. हांव तांकां आतांच इन्वायट करता मॅडमीच्या तर्फे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंटात. सगळे हांगा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंटाचे फ्रेंडली स्टाफ आसा, तांणी खूब मदत केली आमकां हे तुमच्या पर्यंत हाडपाक. सगळ्यांक हांव आनी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, डायरेक्टर के.व्ही. सिंग, सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आयचो प्रोग्राम हांगाच काबार करता. तुमकां आमच्या प्रोग्रामा बद्दल कितेंय तरी फीडबॅक आसा जाल्यार सकयल आमचो ईमेल ID आसा, तुमी म्हाका फीडबॅक धाडत रावात आनी पळयत रावात आमचो प्रोग्राम अंतरिक्ष अप अँड अवे ओनली ऑन प्रुडंट.